Hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. Ya leo ni nzito sana kama kawaida. Tuko na wazito watatu in studio. One of our guests for this episode is a figure you'll almost definitely not miss in every major event in this country. He is the literal definition of head of security. Bouncer number one, Pascal Omondi is in the house. Sawa. I'm also glad to have in studio one of the finest gospel lyricists in Kenya. There's a long list of things I can say about him, but please allow me to keep it short because Moji Shortbabaa is in the house. Asante sana na bado, and probably the most controversial figure in recent times, one man TMZ. Haters wamemuita brand ambassador wa udaku. Edgar Obare is in the house. Sawa. It's also my pleasure to share some good news from our friends at Telkom Kenya. They are back with us on the show with the best deal ever. This time round, we are talking about calls across all networks for as low as 1 bob na 50 cents per minute. I'll be sharing more details on that in a few. I also promised to give out airtime on the show. I'll be naming the winners from our previous episode shortly. First, it's been yet another eventful week. Former President Moi was finally laid to rest on Wednesday this week. And one of the highlights of the ceremony has to be this moment. A heckler tried to interrupt Gideon Moi while eulogizing his father. In these few minutes, let me share some of the personal traits of our beloved father. He was a man of compassion. Just a few years ago, he was grieved to read in the papers of a son of one of his old friends who had got himself in a sticky situation. The first contradiction in that video is that Gideon Moi is talking about compassion in his speech. Now, I tried to look for compassion in what is going on hapo nikakosa. Ama mimi ndio sijui kuangalia hapo. Hebu mtu anisaidie kuangalia kama kuna compassion hapa. He was a man of compassion. Now, these officers are contradicting the good example set by former President Moi. And that's not all. If you watch the rest of the video, it seems like Gideon Moi is narrating what is happening to Mheshimiwa Burukenge. Just a few years ago, he was grieved to read in the papers of a son of one of his old friends who had got himself in a sticky situation. Now, this is not the first time someone has tried to interrupt a high-profile meeting na akakipata. This right here is Boniface Mwangi being airlifted from a stadium after he attempted to interrupt a speech by President Kibaki. Alafu Nyambane mwenyewe also alijaribu hiyo kitu akagundua kumbe kuna watu hawapendi Moi. Now, the list can go on and on. There's also the famous video of a man who tried to interrupt President Uhuru while addressing the public. President hakumweka. Fulani jamaa mmoja alionekana kutofautiana na rais, akamkera. Akabebwa hobela. Yes. Yata kuachia security. He dealt with that individually, as in person. Now, an observation I've made about this, and I stand to be corrected, seems like it's only men who get to suffer when they pull such a move. What is it that we do wrong? Now, I'm saying this in comparison to in comparison to the ladies who have tried that. Aya, sawa. Aya, keti hapa, nitakuona. Wewe nani? Aketi hapa. Takabidi nimuone. Just Kenya together, but the world. Haya. Unajua hata Boniface Mwangi labda alikuwa anataka kufanya Uhuru hivi, but then you see the contrast. The only woman who has ever gotten in trouble for trying to get a president's attention is Professor Wangari Maathai. Na kuna watu nilisikia wakisema ati hiyo time Moi yako anataka kusikia stories za miti. Now, in other news, the world's most expensive whiskies are set to be auctioned and they have a bottle going for 130 million shillings. Mzinga moja inauzwa 130 million shillings. For what? Please have a look at what you can achieve na mzinga ya 40 bob. 40 bob.
And you'd think that huyu jamaa akisikia hata harufu ya hiyo mzinga ya 130 million atableki. Kumbe that's not how it works. The more expensive the alcohol is, the lesser the effect. Moral of the story is, when it comes to alcohol and price, the higher you want to go, the cheaper it becomes. And one question keeps coming to my mind when I think of a bottle of alcohol going for 130 million bob. Why? You can black out faster na pombe na toti ya kumikumi. One. If it's confidence you're looking for, the deal is the same. Look at someone arguing with the deputy president after zake zimeshika. Vijana wewe, nani? Either utanyamaza ama utaondoka kwa hii mkutano. Unasikia wewe? You will keep quiet. Ala. Azotaki utulete mambo ya ulevi hapa. Yani huyo jamani kama after kuchapa zake mbili zikamuonesha Ruto ni deputy wake. DP na yeye ni nani? DP ni nani? Hapo hakuficha DP hakuficha beef yake na mlevi hapo. That said, our winners for last week episode 1000 bob airtime courtesy of our friends from Telkom Kenya. Pale Facebook tuko na Joseph Kimani who did maths by the for example alisema hiyo credo ya thao ni 667 minutes rounded off. Alafu he said I'll make a conference call kwa mbogi yangu kumobilize kuandika landlord alikatana deposit yangu ya January. We discuss plan to print flyers zimeandikwa vacant house to let. Alafu with his number on it, number ya landlord wake. Then put them on Kenha bridges. The ones with no posters, fine 500,000. Then let the government fight my battles. I can't imagine nilalanja landlord akiwa na deposit yangu. Kimani, hiyo ni yako. Alafu on Instagram tuko na Shmada Kuataman. He said, a friend of mine last weekend tumeenda kwa bay wake tukampata na chali yake. I had to leave and I had my friend saying hatoki. Since then, jana nimemcall kumuuliza what happened and I can't believe aliniambia it's a long story na sikuwa na airtime ya long story. Please Dr. Kingori, do the honors. The honors have been done. That's too much suspense. Alafu pale Twitter tuko na mwalimu Michieka anasema I can call my mom na credo ya thao ishe kwanza vile mimi niko naye na for the last half of the year anajua moshene za kijiji zimejaa. That's a good one. Now since I have more airtime to give away, the challenge is still on. Now apart from your bae, your ex and your parents, who would you call na airtime ya 1000 bob mpaka ishe at a rate ya 1 shillings and 50 cents per minute, and it's across all networks. Use hashtag The Wicked Edition on Twitter. Make sure you tag at Telkom Kenya. Watu wangu wa Facebook na Instagram, this image is coming up on my timeline right now. Tukutaneni hapo kwa comment section. Now, one of my favorite videos this week has to be this clip of the world war that seemingly backfired in the West. Anaweza kupiga mpaka kule mboga mbili. Sukule. Nichape. Na mtu ataangaje kula ng'ombe mboga mbili. Nichape wewe. Nichape. Wote ni mbuzi yako juku kwa. And there is so much going on in that clip that I don't even know where to start. Huo mtiaji ali lose patience akaamua kuendea energizer. As in, yani vile watu watch movie na popcorn, mkwasi hapa ndio watch action lazima mumunye njugu. Alafu I don't know whether you paid attention to the threats in that video. Ati nitakupiga mpaka ukule hii mboga. And that's how the fight did not happen. In short, that's how much watu wa Kakamega wanaogopa kukuwa vegetarians. And now the subject of our show tonight is provocation, ama uchokozi in layman's language. And we have the perfect combination of guests for this topic. So let's extend this conversation to the second part of the show with our guests Pascal Omondi, Moji Shortbabaa, and one Edgar Obare to help us break this down even further. See you guys in a bit. Welcome back to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori. Like I promised you, na unajua sisi you deliver. We have a classic show lined up for you. Leo tuko na magest watatu wazito sana na topic yetu tunataka kujua the concept of provocation, na tuko na Moji Shortbabaa kubalance na self control. Give it up for our guests for tonight. Hapa tuko na Edgar Obare, tuko na Moji Shortbabaa, nyote mnamjua, na tuko na bouncer security man 001. Okay, 001 ni ya Mombasa. Tuko na bouncer and security officer number 1. Edgar, karibu sana. Asante. Moji? Yes, man. Karibu sana. Asante. Pascal, hiyo ni yako. Conversation yetu ya leo Edgar, wewe hatutaongelea tea sahi. Okay. Hatutaongelea tea sahi. Tunataka kupiga story ya provocation
Kabisa. Na I think nitaanza na Moji specifically. Yeah, naweza kupatia scenario yenye inaweza summarize tuseme concept yenye tunataka kuongelea leo. Sema buda. Ukiwa na mtoi. Okay, wasi wa gospel wakubalingi wako na mtoi, so unaweza unakupatia kama example. Niko na sis na bro mdogo, so iko sawa. Basi sasa hii context nataka mtoi. Mtoto. Ukiwa na mtoi wako ati mtoto. Hapana, mtoto mdogo. Akuja kuambie daddy nimepigwa ngoto na Pascal. What would you do? Hata mimi natafuta baba yangu. Nikamwambia Pascal ndo sema mtu wa kapa. Bas Pascal ni example. Lazima ujue tu vile uta again unajua pia kama ni mimi inamaanisha values zangu ni different already. Okay. World view ni ati nitaenda kutry kupiga Pascal. Mtu wako pia hata kuacha kuambia dadi yani nimepigwa na hujafanya kitu. But I think kuna so many other ways za kutry kufunza na lesson, kwa sababu mtu huyu ukitaka kumuonesha nikitaka kuonesha mtu that the only solution to yeye kupigwa ngotoni mimi kupiga huyo msema amempiga ngoto, atajua hiyo ndo solution ya that's the way you solve situations. Hata akikuwa mkubwa. Na ukweli ni ati kwa hii dunia yenye tunaishi kuna watu watakupiga ngoto na utahave kuivumilia, usugue na utulie, you understand? So nataka kuonesha tu mtu that kuna various ways za kusolve conflict apart from just kuwa violent ama kitu kama hiyo. Okay, you have already known the profile ya Moji Shortbabaa kwa show. Tonight he represent the coward. Now Edgar, wewe kwa the concept of provocation, have you ever found yourself in a situation that you have to hold back despite pressure ya kufanya kitu? Yeah, of course. Everyone gets provoked. Some people it's just entertainment for most people, but you have to reason what are the intentions for what they're doing. Yes. What do they have to gain? Why you? Why should you do something? Why can't they do something about it? Okay. So you decide. Yeah, you have to be smart about it. And you look like you umejengeka poa, umepiga. Sitaki kusema ni tizi inaweza kwa kukula but have you ever been bullied before? Yeah, of course. Been bullied high school, now on social media. Yeah, go through a lot of bullying. And do you go through your comments unaangalia mtu huyu unaweza mfanya vibaya, as in you would call them for a personal meeting and deal with them? Have you ever found people online? I don't take them seriously. So to me it's just noise. But I've had an incident where I go to a club and then someone approaches me saying, "Hey, you talked about my boy. You talked about my boy. Sema, Said niko hapa." And he looked pretty violent, but I had a lot of people near me. You had a lot of people? Oh, sawa. Hapo tunaingia kwa protection. Pascal, you've worked security, si ndio? Najua umekutana na walevi somewhere, si ndio? First of all, I believe this is a question I'll ask for. I think nitakuwa naweza stand on behalf of walevi because wewe unafanya pande ya security. Ukitaka kutoa mtu kwa situation, let's say una man club ama let's say una man event, mbona hamtoangi mtu kwa uzuri? Hata juu unaweza kama ni Moji unaweza beba Moji hivi mpaka nje. Si ndio? Why do you have ukunje msee umtoe hivi ukimfanya hivi? Unapenda kuona mtu akitipito ama what ni nini inaleta hiyo njaa ya kutoa mtu violently ama ni skill ya security? Kitambo they used to be random. All the time you find that there's a small brawl, somebody is taken out by force. Yes. Ama mtu ataliona na kifua. Yes. But siku hizi kuna what we call heshima. Because huyu jamaa amekuja kwa event yenu, kwa club yenu. Yes. He came drunk. Hiyo pombe, you're the guys who gave him the drink. Nyinyi ndio mmempea pombe? Of course, yes. Nice. So you see now the idea is that he'll say that me I was drunk. So you have to be very careful how you approach somebody. Kuna what you call body language. Okay. Kuna what you call self-awareness. You have to be aware of your space. You have to see, is this guy violent? Is this guy polite? Kunywa pombe si makosa yake. Amekuja mampatia pombe. Okay. So you need to also treat him with dignity. Okay. And unapata wengine wetu pia ni wabaya. I won't say that we are all bad. You cannot now blanket everybody else that to ni wabaya. Some of us are very bad. Okay. Some of us also don't have the experience hiyo kazi. Okay. Napata mtu anaambiwa yeye kutoa mtu nje ni kifua. Na kifua isaidii. Okay. I always say one thing. Being big and humble doesn't mean that now you're a coward. Wewe si mwoga. Okay. Wewe ni mungwana. Okay. Hautaki maneno mengi. Okay. So it's courteous
tell somebody, excuse me, sir, please, kindly, come this way. Have you ever fought before in your life? Yeah, long time, high school. You fought? Yeah. Walikufanya vibaya ama ulikuwa? No, it was a classmate over something very silly. I think, yeah, something very silly in the dorm. But it wasn't that serious. But the one fight I've ever been in my life. Only one? Only one. Where may I fight? Fight, man. Oh, before we walk that time. Unajua unafaa useme hivyo. No. Unajua the thing is pia, kuokoka sio, you see, kuokoka again, you think imesema mara moja, but unaweza vamse alafu repent. No. Inamaanisha unaweza kwa si ati inamaanisha uwezi kwa in such a situation. Inaweza kuwa mbaya sana nikisimama hapa alafu kesho mnipate ninapiga msema head pale tao. Si utasema hiyo ni head ya kiroho. But isha yapo. Ishai fight na I think Kenya Edgar ulisol kumuliza Edgar ali hiyo ya kuchochona wase. Nakumbuka this one time nikiwa high school msali alipiga ngumi. Nikataruka hapa kiasi. Najua mimi nilikuwa mse wa watu mbaya. Wase wakaenda wakachukua huo mse wakamleta mbele yangu. Hapa hivi ndani. Wakamleta. Naona I think muongea sana. Ndio ile extend. So wakaleta huo jamaa. Kuleta huo jamaa sasa ameletwa mbele yangu sasa wasona ngoja nifanye kitu. So ilikuwa pressure sana, una understand? Nilikuwa yani kulikuwa na pressure sana, so ikabidi nimepiga huyo jamaa head. So ulikuwa unanyoa hivi bado? Size ilikuwa ile lakini nywele ilikuwa. So I think those situations zilikuwa mob. Na I think for me nasema situation kama saa hii inakuanga hard sana kwa sababu ya of course kuna the Christian aspect na kwa like na unajua kuna watu wanasemanga such a bad statement wanasemanga wewe nitaweka Yesu kando. Naijua. Nitaweka Yesu kando kidogo ni deal na wewe. Mwingine pia nisikia ni unajaribu Yesu na sigara. So hizo vitu situations will happen, but for me I guess saidi kiko provoke most times inakuanga I think God have wake pia ukitoka mtaani umelantu kwa msaki kwa violent ama ukikuwa hostile kwangu na kupe. Kwanza especially kuna watu unafaa kuongea kuhusu na ni wase wenye wanagadi hizi building na tao mauchi wetu. Hakuna mtu anaweza nga provoke mtu so fast kuliko God. Yes. Na hiyo ndo nimeona mtu watu very dignified akitukana na God uko like yo bro yaje. So sometimes provocation I think one those big things na kwa very kitu kidogo. Kitu ndogo tu sana yenye na provoking wase. But I think sometimes ukiangalia msee kama mtu ama values zako ama kuchoma zinakuvuta kuraise above it. Yes. Na umepata mtu akashine na wewe? Maze. Ukakimbia? Kushine na mimi aje ile like vita. Unajua tu a good one mpaka ukafikiria ku backslide as in something. I think hiyo ni kitambo. I think when nimekuwa mtu mkubwa nilishajua mimi zangu si vita. Ngoja nikwambie kitu moja. Mimi najua hivyo. Ngoja nikwambie tu kitu moja. Kutoka tu kitambo mimi najuaga mimi ni mlito na mdomo. Una understand? Si vita. Yani naweza kuambia maneno yani unajua. Nakumbuka nikiwa hata high school nilikuwa nakutungia wimbo mzima. Una understand? So everybody else knows ni wewe. Na hata unajua ni wewe but mimi nikuuliza wewe si mimi naimba wimbo. Unajua understand so stuff like that. So najuanga mimi sije kwa mtu wa vita ati ya mkono but of course kutoka mtaani na high school lazima of course utapigana. Unajua ile tu watu wamekuchocha utapigana. Jamaa alikuvaa for whatever reason hapo. Mtu jamaa alinivaa alikuwa Msudanese alikuwa Msudanese tulikuwa high school. That's international warfare. Form 4 ilikuwa noma. Tulikuwa kabla kwa South Sudan. Tulikuwa tunafanyanga hivi tukiwa high school tulikuwa shule nyingine tulikuwa na urui fulani. So ulikuwa naeka kokoto kwa ndoo. Unazima stima ya class alafu unarusha ndani zinagonga wase. Ngoja Moji. Wewe bila Yesu ingekuwa ngori. Cheki. Mnaeka kokoto kwa ndoo. Alafu unarusha. Unarushia wase moja moja. Unazima stima alafu unarushia wase. Sina chief kwa inange by the class 4K 2009. If you guys know wanakumbuka tulikuwa it was just a class of mad people. So kila mtu alikuwa anafanya hivyo. So ikafika siku tuana nayo wapi? Okay. Mimi nikadu nikapea mimi nikajichota pia mimi kwani mimi nani nikaeka maji nilikuwa ndoo nikarusha. Kumbe that particular day hakukuwa na watu wengi kwa class. Kulikuwa na that one guy alikuwa Msudanese. Alikuwa I think hata alikuwa hata apiga vita huko. So huyu jamaa gorilla warfare. Gorilla warfare. So alijua ku retrace. So mimi nikarusha nikakimbia. Kumbe nikikimbia huyu jamaa alitoka immediately akanifuata. Na akanishika. Alafu wa Sudanese ni warefu. Alafu wewe una unajua uzuri yake sasa pia yeye si ati wa Sudanese ni anakupanguza one time haraka na hii ile pa. Lakini sasa
alikuvaa na Mimi decora. tata sinikwambia mimi mtu maneno mingi. Mimi ni ule mtu nilikuwa nimeenjoy kila mtu kwa hiyo shule. Yes. Nilikuwa nimebandika watu majina. So hiyo ilikuwa a moment of itangoja of jubilation. Yes. So walinifanyia a mass funeral. Wakaletea maua kwa dom. Juu watu walikuwa wamekuweka hivi. Wakaniza wall. Juu kila mtu unajua mimi nilikuwa naudhiwa set hiyo point ya. Ndakupiga siku moja. Unaget? Alafu hapo hivyo na ile juu nakwambia hiyo mdomo mingi lakini Yesu aliniokoa. Now Edgar, when of course unasema you really hold back, you don't take people seriously, especially na provocations are online, the people who are against what you do. Yeah. My question would be, ukweli some of these things don't affect you. What things? Mtu amekuja anakuongelesha vile anataka just because they are behind the keyboard. Yeah. Hausikiangi kitu hiki totally at all? I don't usually feel anything. Kabisa? No. Because they're just, it's noise. Like if you, especially the bigger you become, the numbers, if you are to feel everything everyone says, yes, you would not leave the house. Then basi historia ulikuwa exile na you don't feel anything about hizo vitu watu wanasema. Where is the relation? No, this is because someone actually bothered to get my number, call me, and tell me what he said. So this was like serious. This wasn't something to take lightly. They went beyond bundles. This they went beyond. Okay, and basi because tukona hii kitu inaletanga depression sana. People get depressed over comments people say on social media. Yeah. What word would you have for someone mwenye anakuanga affected na some of the provocations that ziko online on the platforms za social media? I think mostly if you're going through a scandal or something, like get off the internet completely, switch off your phone, like do not look at it. I think some people, like the curiosity really makes you want to see what are they saying. Wanasema aje kuhusu yangu. Me, when I'm trending, I don't even say it. I'm usually told a day later, oh, you are trending then Or you like to trend as rumors. As unasikia tu nilikuwa na trend. Yeah, unasikia tu trend. Okay, that's nice. But like if you really keep looking at it and seeing, because people are saying you're ugly, you're disgusting, they hate you. This, like, what can all that do to you and your psyche? So it's not a good idea to look at it. And if you're going through something, talk to someone, someone you trust. Pascal, I have got to give this to you. You come across as a very decent human being, as in you are a decent human being. That I can tell. Wanna get? But speaking for the bouncers and securities who abuse. When nimesema una underuse your size, for the bouncers who abuse, una get, the people who take advantage ya their size. Someone anaweza kuja sema mtu kama wewe akuje hande Moji Shortbabaa because you know akijaribu vizuri he's going to write a book about you. As in for the people kwanza especially kuna wenye wanakuanga na njaa ya anataka kushine na wewe mali uko na demu wako so that you don't forget the lesson. Kabisa. What do you make of such people? Siku hizi kuna sheria. The law is very clear. And the judge will ask you, were you provoked? And how far were you provoked? So did you have to beat him because he provoked you? So the judge would understand. And then he looks at your size and the size of maybe now Moji. Yes. Tell me. It's obvious that because you're big, yes, you had to beat him up. Reason why. Secondly, as I say again, bouncers, nowadays we don't even call them bouncers, we call them stewards, security stewards. Yes. We're trying to change the narrative about bouncers. You know, a bouncer, when you hear a bouncer, you just say, Jama mkubwa ameunga. Yes. Seriously. This generation, mpya sasa tuko nayo we call them gengeto, are very provocative. I will tell people that as you grow older, please become wiser. At times, some things you just let go. Yeah. If they come and cause trouble at the whatever, just come like 10 of you, ama 5 of you. Then tell them, guys, please, tokeni hapa. Unajua? Yes. And if it's beyond you, call the cops. Your cops are there. Ama mtishie na tutakushika. Tukushika, stay nje. Okay. Nice. So when they hear that, they know that there's some form of security. Yes. But you don't have to beat somebody for you to show him that you are working, ama you are whatever. Running does not mean you are a coward.
for me, I think that does it for us. Issue ina happen on Valentine's Day, and ladies and gentlemen, part 1 of the men's conference just happened mbele yenu right now, and I believe it went well, sindio? You see how we care about you. So hizo vitu mnaogopa tunaenda kudiscuss kwa men's conference. You've seen we discuss very very constructive topics. We care about everybody. Wapi makofi yao? Asanteni sana kwa kukaa show yetu ya leo, and thank you also for joining us back at home kabisa. Some of these conversations we extend on our radio show in the morning, #Kate and Kingori, mimi na Kate Rira. Also great news, nimewambia Telkom has a very very good offer. Call rates zinaenda for as low as 1 shillings na 50 cents, and it's across all networks. All you need to do is just load up airtime on your Telkom number, finya *544# alafu subscribe to the package of your choice. Alafu napeana credo bado come kwa social media yangu, kwanza Facebook yangu. Thank you for hizo mawazimu mnakuanga nazo. It's the most lit comment section. Enda tu uangalie. It's the most lit comment section. Kuja sema hizo challenge yetu ya leo ni who would you call away other than your ex, your bae and your parents. Who would you call na credo ya 1000 bob mpaka iishe? The most interesting one na kupatia hiyo credo. Ukiwa Twitter, make sure you use #TheWickedEdition, tag @Telkom Kenya. Otherwise, that's it for the Wicked Edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.